Muthe na ni mwihoko waku wa ati muthenya waku no urathie na mbere utamburukite wega utari witu na njira ya shiko muthenya wa umuthe ni wagaki wa muthoni ritwa riakwa ni mumbi wa shege na riu tukiambiriria thirikari kuhitukira ministry ya githomo niraniri ati marihi ma fithi thukuru-ini cia university matigukorwo makiongererwo ta uria gukoretwo gugitambio mihuhu kuringana na mwandiki mukaru ministry-ini no Belio Kipsang thirikari ni igite keheri-ini muigana wa shilingi bilioni 80 cia kuhura njeki arutwo thukuru-ini cia university. Mwandiki witu wa Bui wa Njuguna niwe uratwambiriria na ripoti ino. Thika kaunti-ini ya Kiambu mwandiki mukaru ministry-ini ya mathomo Belio Kipsang augite gutire murutwo uri university cia muingi uririhaga fithi makiria ma shilingi 22,000 hari tamu. Kipsang areganite na mihuhu iria ikoretwo igitambio igie nyongerera ya fithi akiuga thirikari ni yongereire kigina kiria githukagirwo thukuru cia university kuma shilingi bilioni 24 kinyagia shilingi bilioni 80 undu uria ugite ni uguteithiriria kugacirithia mathomo. We want to make sure that every of our children get an opportunity and make a difference. Mfumo ukuri urekire ni gucenjania hau mbere besa ria yago universities riu ritarire murutwo arahio scholarship ni thirikari agacoka turongerera kigina kiria gia gukombithia arutwo besa gitagwo help turongerera besa maita meri kuma 15 billion guthie billion 30 niguo besa aria matarihirwo completely besa cia thirikari makona handu ha gukomba na makariha o riria mundu akona wira. Eranire thirikari iri na matanya ma kurugamirira mathomo ma university kuria arutwo matanyihiire 45,000 aria maumite micii iria itehotete. Ni kuga atiri tene riria mundu aroya mbeca nini now you can be able kuoya nginya mbeca nyingi gukira tene ni kuonania ucio ni uthii wa na mbere na niguo urakorwo wiho. Hamwe noguo mbeu njithi ni moritio kuhimbiria mathomo ma kothi cia moko kuona thirikari ni igite keheri muigana wa shilingi bilioni 15 iria iguteithiriria gukinyaniria mathomo macio kuri arutwo. TVET is the future of our country. Kipsang aritie hindi ya igongona ria kungania mbeca cia gwaka irathi thukuru-ini wa anake wa Tania kuria nyitanire na mubunge wa Thika tauni Alice Ng'ang'a hamwe na mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa na turia ciigie githomo mutaratara mweru wa githomo uria wandirirwo ni thirikari ni ugathiririo ni anyitite miruhonge-ini rwa githomo ukirikana ni uguteithiriria muno hari kunyitirira mathomo ma kothi cia moko thukuru-ini cia TVET. Umwe wa nyitite mi aya ni Charles Omolo uria ni murugamiriri munene wa thukuru wa TVET uria uritie thirikari kunyitirira ona thukuru cia andu kiumbe iria cikoretwo cikiheana mathomo ma kothi cia moko. We still need the government to also extend this help to private TVETs. Currently, TVETs are funded. There's a capitation that goes to the public institutions, but this loan that comes from help, it is not being also extended to the private institution. And remember, this is a loan that will be eventually paid. So it's not like it's money that is being wasted. This is money that will still be paid back, and it will also assist other people. There are some students coming from poor backgrounds, and it's a must to get in this college with fees. So I would like the government to offer things to do like with help, loans to cater for those students. The government needs to consider also the needy students because they also need to pursue their careers, and I think that the TVET also should be given the help since there are those people who
Na tumurike riboti ĩngĩ mũingĩ kuma mwena wa Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ wamũkĩrĩte na gĩkeno ndeto ĩgiĩ kũgacĩrithio gwa kĩharo gĩa Kianyaga thutha wa gavana Anne Waigũrũ kũhoya mũtongoria wa bũrũri kũmũteithĩrĩria harĩ waki wa kĩharo gĩkĩ, na kũringana na aikari a mwena ũyũ gĩkĩ nokĩo kĩharo kĩrĩa makoragwo nakĩo na gĩkoragwo gĩkĩhũthĩka harĩ mathako oro hamwe na mĩcemanio. Wainaina Wakĩarie niwe wĩna riboti ĩno. Kiharo kia General Kasam Kianyaga Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ kimwe kia iharo iria ikoretwo ikĩhũthĩka nĩ mũingĩ harĩ mĩcemanio ũndũ ũmwe na mathako, ĩndĩ gĩtikinyanĩire ikĩro iria ciagĩrĩire, no rĩu kũrĩ na mwĩhoko wa kĩharo gĩkĩ gwakwo. Mũthĩ wa gatatũ kiumia-inĩ gĩkĩ nĩguo gavana Anne Waigũrũ ahoire mũtongoria wa bũrũri William Ruto kũmũteithĩrĩria harĩ waki wa kĩharo gĩkĩ, Waigũrũ akĩranĩra kũruta ciringi milioni 100 nake mũtongoria wa bũrũri akĩranĩra kũruta iria itigarĩte. Mimi nataka kukuambia tunaweza fanya partnership vile tumefanya ile ya KIPS. Nikitoa kama 100 hivi milioni na wewe unaweza niongezea milioni 500 tutengeneze hii stadium. Mama namna gani? Ile mwana togerere pesa. Na mwana togerere pesa toke stadium. Abada stadium. Ukiweka milioni 100 nitamaliza hiyo stadium. Tumalizania hapo. Kũringana na gavana Waigũrũ, gĩkĩ nokĩo kĩharo kĩrĩa kĩrĩ mwena wa Gĩcũgũ na wona gĩathondekwo wega gĩgũteithĩrĩria makĩria mbeũ njĩthĩ na kũndũ gwa gũthakĩra mathako matiganĩte. Hapa Kianyaga kuko na stadium. Tulitengenezwa ile ya Mwea. Hawa watu wa Gĩcũgũ hawana kiwanja ingine ya kuchezea. Isipokuwa hii iko hapa Mheshimiwa Rais. Nĩ ndeto ya mũkĩrĩtwo na gĩkeno nĩ aikari ya Kianyaga makiuga hau kabere maratangĩkaga kuma na gũthũka gwa kĩharo gĩkĩ, no rĩu kumana na ihoya rĩa gavana Waigũrũ nĩ megũkorwo makĩgunĩka na njĩra nene. Tũramba gũcokeria gavana Anne Waigũrũ ngatho nĩ ũndũ wa kwamba ona tũtamũkinyĩrĩtie mathĩna maitũ gũkorwo agĩmamenya na kwĩra president kauga nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũboera kĩbaro gĩkĩ gĩa Kianyaga gĩakwe. Mbere gavana witũ nĩ atũbete uniform, iratũ na mũbira. Kaũndũ karĩa kangĩ tũrarĩ na challenge nako no kĩbaro, na nĩ tũrakenire mũno nĩ iboya rĩa gavana araboire president amũthondekere kĩbaro. Kĩbaro gĩkĩ gĩatuĩka standard na kĩambia gwakwa. Anake maitũ nĩ megũtiga kũthi njobi-inĩ, nĩ megũtiga kũthi maramari-inĩ wa kũiya na kũu, megũkorwo monde membice gũkũ na kĩbaro gĩkĩ gĩgũkorwo nĩ gĩgũkĩrĩti wĩra mwingĩ mũno kũ mbeũ njĩthĩ. Wona kĩharo gĩkĩ kĩarĩkĩrĩra gĩgũkorwo gĩkĩhũthĩka nginya nĩ timu ingĩ cia kuma na nja wa kaunti ya Kirinyaga. Nĩ tũramenya ona andũ arĩa mathiaga na mbere gũkorwo mendia indo nini mathiaga na mbere kwendia rĩrĩa athaki macemanĩtie ũndũ ũmwe na macambĩki kwĩ andũ mateka advantage iyo. Nĩ tũrona namo nĩ megũkorwo makĩbũrwa njeki nĩ tondũ nĩ mekuona mweke mũnene wa gũkorwo thoko ya mwanya ĩkĩbingũka. Kĩharo gĩkĩ kĩa General Kasam gĩtanĩtio na ũrĩa warĩ njamba ya wĩyathi wa bũrũri Kasam. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Kianyaga kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Gitau Wainaina Wakĩarie. Na tukimurika riboti ĩngĩ, famĩlĩ iria citarĩ na ũhoti mũnene ũndũ ũmwe na ahũri biacara gĩkĩro kĩnini rĩu marĩ na mweke wa kũgitĩra biacara ciao na njĩra ya kwĩgwatĩra motungata ma insurance, na ũndũ ũyũ ũkĩte thutha wa ngirimiti ĩrĩa ĩkĩranĩirwo gatagatĩ ga kambuni ya insurance ya Britam oro hamwe na kambuni ya ũkinyanĩria ya Airtel. Ikinya rĩrĩ ikinyanĩirio nĩguo kũgeria gũteithĩrĩria ikundi ici cia andũ arĩa mekoraga magĩthiĩ hathara nene nĩ kwaga motungata maya, makĩria rĩrĩa kwaumĩra mĩtino ta ya mĩaki, ndwari, ikuna motungata ma mĩthemba ĩngĩ ĩtiganĩte. Mũbango ũyũ ũtanyĩtwo gũkinyĩra mamirioni maingĩ ma Akenya a gĩkĩro gĩa thĩ. Today we are very excited to launch this partnership with Britam and Inclusivity. It's been a product that we have co-created. We have asked Kenyans what their insurance needs are, and we have then taken their needs, and some of the things that they told us is that insurance is out of reach, it's not affordable to the common Kenyan. We're driving a hustler nation, and we needed to make sure that we are bringing insurance to the person at the
base of the pyramid who can be able to access insurance. So today's launch is basically a partnership between Britam Inclusivity and Airtel Money, that through Airtel Money you can then be able to access insurance at a very affordable price, one that any Kenyan, regardless of their economic status, can then be able to access insurance. So the hospital cash product is a loss of income product. So like most Kenyans, you would have NHIF that pays for your hospital bills, but when someone's hospitalized, NHIF doesn't pay for the loss of income, for the transportation and food. So the hospital cash product kind of complements the loss of income in case of a hospitalization. The personal accident cover takes care of, it kind of pays if there is an accidental death or disability, which again, given that we're a nation which doesn't have that social security, if something happens to the the earner, then the whole family suffers. So the personal accident cover ensures that a big lump sum is paid to the family. Because of the technology provider inclusivity solutions and the convenience of Airtel Money and Airtel and their vast distribution network, today we are ensuring that our customers do not only purchase the product easily, but even at the time of the claim, it's going to be digital, and therefore cutting down all the processes of availing a claim and within. Na riu tukimurika riboti ĩngĩ, kamĩtĩ ya mwanya ĩgiĩ ũthuthuria wa marĩhi ma arĩa mahutirio nĩ tharĩkĩra ya bomu ya mwaka wa 1998 nĩtabanĩtie gĩikaro na mawakiri arĩa mahutirio nĩ mũtino ũyũ. Mawakiri aya marendekithia kamĩtĩ ĩno ĩthingĩrĩrie thirikari ya bũrũri wa Amerika ĩrĩhe arĩa othe magurarire makĩria arĩa matigirwo na nguraro njũru. Reke tũthikĩrĩrie marĩa marathiĩ na mbere kwa ihinda rĩrĩ. Cause of social justice, and that means advocacy. It means taking a public stand around the injustice that we believe is rooted in our color. In the United States of America, that is a well-established process, to the point where an African American generally does not fear the absence of justice. They're going to get it one way or another, even if they have to march in the streets, even if they have to hope that by the marching, attention is drawn to the concern by the media, and that once the media gets the case, it becomes magnified. I have been very careful with the Kenyan victims, recognizing that they are Kenyans, and their level of readiness to be active around the issues of color or disparate treatment based upon the possibility of color. That is not a call that I can make even as an African American. It would be presumptive. So in the many years that I've been coming back and forth, I've been watching growth. For me as an African American, the civil rights movement has empowered me to the issues of justice. It's empowered me to see disparate treatment. I have seen disparate treatment for 25 years that I believe is rooted in race. I referred to it yesterday as inherent bias. It's a nice way of saying discrimination because of race. It makes it more comfortable to the offender to consider that perhaps they have not been fair. It gives them the benefit of the doubt that maybe I could have done better. Maybe I should rethink what I did or didn't do and revisit what I will do. It's in that context that I want to share with you the press, and once again state to our consortium that I see that Kenyans are at a point where they can see it, but culturally you're not accustomed to calling it out. And probably because this is your nation state. You have nationhood. African Americans don't have nationhood. So we have to cry out. And you have a relationship with the United States of America that you want to preserve and protect.
I understand that. If I was in your position, I would want it as well. In the United States, African Americans want to preserve their relationship with the country that they were born into. But in the United States, we know we have to fight. We know we have to call it out. And so to the extent that the Kenyan survivors sense it, feel it, that there has been disparate treatment and that it possibly or probably has something to do with the fact that you are people of color and that you are from an African nation. Na nitugukorwo tugikumenyithia maria mothe megukorwo makiyumiria thiini wa giikaro kiu tugithie kaunti-ini ya Laikipia muingi matura-ini ma Liki, Majengo, Wethare na Kabawa-ini gicigo-ini kia ubunge kia Laikipia ya irathiro ni maramurika uteithio kana ni maramurika uteithio wa irio kurumirira ng'aragu iria ikoretwo imagumiire mubunge wa gicigo giki Mwangi wa Kiunjuri niwe uratongoria mihang'o ino na aria megukorwo makeigwo muhari-ini wa mbere ni andu akuru oro hamwe na family iria ihinyiririkite muno makiria ni megukorwo makiamukira irio mirengeti tauro cia utheru kuri airetu anini gatagati-ini ka indo ingi. Okay, sawa sawa. Tulia, usiwaite kwanza, tulia kwanza. Tulia kwanza, acha kwanza kutulia. Usiwaite watu. Msiite mtu yote, acha kutulia kabisa. Anyone ataitwa. Anyone ataitwa. Hawa wameitwa. Tunaweza mpoa. Lakini sawa. Na Juge Mohera ni undu wa kihingisha thiini wa mbica icio tugukorwo tukikurehera riboti yo kahinda gatari kuraya kau kabere niguo kumenyithĩtie uhoro wigie riboti igimainie na mubunge mwena wa Laikipia Mwangi Kiunjuri gukorwo akiheana uteithio wa irio no riboti yo wakorwo ukiona ni uhoro wigie unyitaniri wa kambuni ya Tatua na kambuni ya Media Max gukorwo makihurana na turianime uhoro-ini wigie migunda guku bururi-ini ni gukorwo ngikumenyithia kuria aya reke tucoke mwena ucio kwa ihinda riri. Twende wapi? Na kwa ihinda riri reke tumurike riboti ingi thirikari ni yuritio gwika mituke na kugacirithia mutambo wa Athi Sasa uria ungigacirithia motungata thiini wa ruhonge rwa wendia wa migunda. Murugamiriri munene wa Olive Limited Peter Gitau no wikitie ritana riri akiuga ati gukorwo mutambo uyu utekuruta wira ni uhingite mieke mingi ya kiwonjoria iria ingirathie na mbere na kuhe thirikari mbeca kugerera magoti. Gitau ningi ni augite ati riri ni ikinya wishi na utunyani. What we call public participation. Being the stakeholders, we are the one who are on the ground, and some of the taxes and levies that are being introduced are very punitive, killing entrepreneurship, and others is coming the policies that are also crossing against the bill of rights of ownership of land. So we would like also to urge the planners, the county planners, when they are coming up with these partial plans, to also incorporate the stakeholders. And we are right now very easy to, we are accessible because already we have an association that within a call, you can call us, we sit down and also allow us to give our views about certain issues. We've seen also in terms of approvals of houses and plans,
moving from digital to analog with our counties, and it becomes even very confusing, because nothing is really happening. You can see how the Architectural Association are raising issues with Nairobi County because of lack of approvals through online. Why did you in the first place introduce online approval of plans? Now, and then you clog the system. It is making our work very hard even to continue. And this holds the entire economy. If you can imagine, approvals of plans since last November have not been approved. It's a lot of money that is just staying idle without being capitalized. And we are part of job creators via making sure if they approve these plans, at least we know we employ our young people. So we urge the county level, all the county government, especially within the Nairobi metropolis, that is Kiambu, Nairobi itself, Kajiado, Machakos, and also Nakuru, to at least make sure that they involve us in their na tuambe tweherere icio. Kamiti ya mbunge igie kunyabara uruti wa wira ni irarugamirie ciikaro ciayo muthenya wa ira iria irathiaga na mbere mwena wa Malindi Space Center kaunti-ini ya Kilifi thutha wa maabitha nene a thirikari ya Italy kwaga gwikinyia mucemanio uyu toria marerigiriirwo. Mucemanio uyu uratanyite kwaririria ngirimiti iria thirikari ya Kenya ikiranire na thirikari ya bururi wa Italy igie uramati wa mihango thiini wa Malindi Space Center. Nitugukorwo tukimurika riboti yo kahinda gatari kuraya no kwa ihinda riri reke tumurike riboti ege na ngwataniro ya ene matatu iri na mubango wa kwambiriria thukuru wa kurutana utereba na muoroto wa guteithiriria thirikari igire-ini ria kunyihia mitino iria ihanikaga guku bururi-ini. Ni ndumiriri iria irekereirio ni muikariri giti ngwataniro-ini ino Albert Karagasha akiuga mubango uria urariho wa thirikari wa guthomithia matereba weru ndunakorwo ugikinyanira. It is going to be our one. Kwani kuna shida? Sasa na mtasema zako so that msikufe pamoja. Ukibora na ndio tutarejea yake so that tuende kwa biashara yetu. Modern ile invest kwa hiyo. Kama kuna maswali mingi tutauliza. Okay. Tutakupatia nafasi. Hata kama ni 3% awavie kwa dakika moja hapo tuchukue yes and what they are doing. Na ta association twina mubango munene wa kwambiriria cukuru itu ya andu a matatu na andu a marori na matrela tondu ngirora guku Kenya kwina cukuru ya andu a ndege, kwina cukuru ya andu a reri, kwina cukuru ya nurses, kwina cukuru ya arimu na nginya kwina cukuru ya andu a Kenya Railway Training Institute. Koguo na ithwe no twende muno thirikari ona itu twejwe tukorwo na cukuru itu ya public transport driving school. Tuhoe matatu SACCOs aruti a wira aria menao magekiraga uniform ya SACCO eyo. Ugo muruti ucio wa wira ena uniform eyo ri arugamiriire SACCO eyo. Koguo ndangĩkorwo na mĩtugo ĩgũthũkia rĩtwa rĩa kambuni ĩyo. Ona nĩguo na thigari citũ cikĩruta wĩra nao makamenya ũyũ nĩ wa SACCO fulani, kũhangĩkorwo hena kĩũria kiu gĩkũrio SACCO ĩyo no tũtikũria kĩũria kĩu andũ angĩ. Ndũngĩmenya thĩna wa mũndũ ũikarĩte thĩ, no nginya mũke mũkorwo na mũcemanio mauge mo ene nĩkĩ kĩramagia, na kuma hau tukoya deliberation icio ciothe tuka add na tukauga rĩrĩ Kiambu mathĩna mau nĩ maya, nurona okorwo nĩ Machakos mathĩna mau nĩ maya, okorwo nĩ Kisumu mathĩna mau nĩ maya, and then an association tugakorwo na wario ũmwe tukauga rĩrĩ ũguo nĩguo turenda tuthie, na nĩguo ndĩrauga rĩrĩ chairman ũyũ twinake umuthi nurona ndarenda gwĩka maũndũ eika, no nginya aikare thĩ na stakeholders othe nigetha amenye mathĩna mao. After that to consolidate na tukorwo na order of priority niki kiagĩrĩirwo gwĩka nigetha rĩrĩ ithuothe
tukorwo na a good public transport. Na riboti yo niyo egũtũtirihĩra mohoro Gitau. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Riboti ici na ingĩ ũgũciamũkĩra na njĩra ndikandĩkĩru mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra. Koguo thiĩ na mbere gũtũcagũra gũkũ gwa Kameme TV. Mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko auma wagaki wa Muthoni. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Nĩ twĩrĩgane. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Siraheli sindonyo, siraheli sindonyo, wajeko. Unja. Otometono. Vale hago kokoya yo kalai go kwa DSM Place for floor. Tokana gathone kuduta. Karibu sana, nitukwendete muno mweroreri wa Kameme TV, tukwendete muno na ngoro citu ciothe, na nikio tukenaga muno riria tuoka Sunday tukanyitanira nawe, tukagoca Ngai hamwe, tugakũngũĩra mawĩko ma Ngai, tukariganĩrwo nĩ stress, tukariganĩrwo nĩ monene no nyinyi witũ. Na hero bogo guthakira haha. Yes. Romu tu ina wega muno. Weta gwate. No male kwelolela. No male kwelolela. Magegele. Magegele.